Tukulika ennyo mukuwumulamuko tuba tutudde mu programu yaffe ey'olunaku lwaleero olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi tuli mu Novemba omwaka 2024 omwezi gwa Museenene simanyi oba abantu mwatandise okulya ku nseenene kakuba mukama akatuwadde alhamdulillah naye simanyi oba enseenene guno omwezi zinaalibwako bamukisa kubanga yaffe tezinnatuuka ate nga kekana akadde ke twalibadde tufuniramu enseenene mu bungi naye all hope is not lost tujja kubanga ate tutunuulirwa tulabe oba enseenene zijja oba tezijja mu studios ntuddemu n'omumbejja Luwede Lydia ne Mr. Isaac Ssekatanza ono nga iddi wa Care Uganda tujja kubanga tutunuulira munnaye tutunuulira precautions otambudde otya ku kkubo biki by'olina okwegendeza biki by'olina okutunuulira baddereeva nkyogedde na mu Luganda bannaaye naawe ayina emmotoka osuubira okuyiga okuvuga oba osuubira okugula emmotoka abamu ku ffe tugula n'emmotoka nga tetuyina pamiti nga tetumanyi na kuvuga nogamba mbu I will learn from the road. Kakati when you learn from the road you cause other people problems ate munanga ababadde bayigedda omukulu ono the first time we twam hosting yategeeza nti bwoba oli ku kkubo wetwale nti gwe weka ategeera abalala bonna tebategeera that's how you will avoid accidents naye wogamba bwagivuze bwatu nange kanjimuleetere tulabe anasobola okuvaayo so munanga oba ogenda kuleeta ate obuzibu ku kkubo kati olunaku lwaleero olw'ensonga ntugenda mu festive season wanene Uganda we all know festive season eleta a lot of accidents era tumanyi zatandise dda abantu batandise dda okubanga ate bafa mu nsonga za accidents ku makubo kakati tugenda kubanga tutunulira butya bwe tuyinza okwewala obubenje buno ku makubo naddala mu nnaku zino enkulu ngenda kubanga nyaniriza omumbejja asooka atulamuseeko weewaawo ayanirize n'omugenyi waffe naye atulamuseeko show yaffe etutambulire bulungi nnyo weewaawo mumbejja Farida webale nnyo kubanga tulambululidde omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero era nange sigenda kulema kujjukiza abalabi baffe gwa ayagala okuyiga okuvuga nga nze nga osibye omutima jeo taga programu eno obenga ogiraba ndiweze omuweereza kasooke ntwala omukisa guno ate okwaniriza omugenyi waffe olunaku olwaleero asooka atulamuseko then tulyoke tugende mu nsonga ziri next waliwo obubonero bw'okukubo bannange obusinga tebusomebwa bakulaga ekkoona weeyisiza akatambika bbaasi ndoza yali ya gateway nga waliwo ekkoona mu maaso waliwo ekimotoka ekyagiri mu maaso yo n'ekiyisa egenda okubanga emalayo bweti nga n'oweeri aleese n'olaba mu maanyi kale n'olaba bwezibuuzaganya mu byenyi mwennyini ne babanga abantu babadde mbwano yabadde asinga muno oli yabadde ayiso naye nga abantu byaliwo naye nga kitutta obulamu bw'abantu ate waliwo obulamu bw'abantu bagendeddemu so omugenyi waffe olunaku olwaleero mwami Ssekatanza akazindalo kansooke nkakukwase olamuse kuba tulaba olwo nno ate olyoka otubuulire Care kati muli ku kisaawa eno alhamdulillah amiina kansooke njogere ku ky'okubuuzaganya obwenyi bwa bbaasi amannya nze Ssekatanza Isaac iddi wa Care Care kitongole kya bwannakyewa nga kikwasaganya mbeera ya ku nguudo kiggwayo nti it is Center for Accident Prevention and Road Safety Education twagenda okiraba nti nga bwe mwogedde nti omuntu agula mmotoka naye ng'okuvuga pe kituufu n'agamba nja kuyigira ku kkubo n'abavuga abalala omuzungu agamba nti learning on job. Yes. Unfortunately driving doesn't take that course. You don't learn on job? No. That is absolutely wrong. Not there. Oyina kugenda we bayigiriza eby'emmotoka. No yigira eyo. It must be a school. A driving school. Not yourself.
Farida tasobola kunjigiriza nze kuba yabadde amanyi ng'ayize. Waliwo enjawulo wakati w'okumanya n'okuvuga. Okay. Kati gwagenda okujja weetwale kankiteeke mu courts nti learning on job. Ogenda kuba tovuga, ogenda kuba ozannya. Okuzannya kwe kuliwa. Yes. Kwe kozesa emikono n'okwata steering. N'ozannyisa omukono n'omanya nti bw'eba manyo namba emu, namba bbiri, ssatu, nnya, ttaano, reverse n'endala. Bw'eba auto n'omanya nti eno drive, eno neutral, eno parking, ABCD. Kwe kuzannya. N'omanya n'okumanya nti bwemba ngenda mu maaso ntunula wali. N'omanya kale okutereeza ku kkubo emmotoka. Okwo kwe kuzannya. Naye kwawukana n'okuvuga. Kati ate abangi muffe nga sikirumyemu tumanyi kuzannya. Tetumanyi kuvuga. Kati ekitutwala nti ne tweyita abavuzi kubeera na kikulaga nti omanyi okuvuga naye nga tomanyi ye driving license. Yo basobola ogikuba oba oyise bulungi oba bakubbidde. Oba oyise ne bakuwa. Naye levels z'okuyita zezaawuka. Ekyokulabirako. I wake up one day and walk to the driving school. If I wake up one day and move to the driving school, nze ng'ayagala okuyiga. Era ateekayo omwoyo njige. Nja kugamba wa driving school nti nzize kusoma. Nga sinnakulembeza kintu kyonna. Mu kusoma mulimu ki? Mulimu practical. Ne theory. Mulimu ne theory. Kati abantu basinga okufunira challenge ye theory. Tebamufaako. Ate nga theory is an interpretation of the practical. Bw'oba ng'omanyi practical yokka nga tomanyi theory, oba oli bubi. At the end of the day, you are going to keep fighting battles with the enforcement officers. You're right. Lwakuba ojja kuba tomanyi kyokola. Obuzibu ne bana abayigiriza okuvuga theory tebamuteekako nnyo budde. Awo wenzija. Kati gwe bwogenda n'ogamba nti njagala kuyiga kuvuga. Kiba kitegeeza okombanyiza ebintu ebyo bibiri. Njagala kuyiga practical, njagala kuyiga theory. Mu theory mulimu sections bibiri. Mulimu obutabo bubiri. Akasooka ka mpisa. Ez'okukkubo mpisa. That is the highway code. Butya bw'osobola okozesa oluguudo. Nga bw'ovuga nga totaataganya It na balala. is the disciplinarian arm of road safety. Okay. Kati ne tubaayo n'akatabo ak'amateeka agagobererwa ng'oli ku kkubo nga ggwe omuvuzi, mainly nga ggwe omuvuzi. Lwakuba essira ligenda ku muvuzi. Meaning ye engine yalina ekyuma ye super power on the road. Controlling. Akatabo ako ne kayitibwa the Traffic and Road Safety Act. That is the enforcement arm. Nenga bagaba highway code yokka. Sijjukira kufuna act. Act eri buli wamu. If you go to majority of the bookshops. Tekali mu driving school. Mu driving school eyo simanyi baba bugabo baba butunda. Teva mu mbejaga bagaba kamu the highway code. Kati kyoyagala. Natubale tumanyi tijekali. Jekali. Akatabo k'amateeka ate kati gali amended. Twalina amateeka gali aga 1998. Yes. Kati tulina amateeka 1998 amended 2020. Okiraba? Kati bw'ogenda oggula okufuna making sure nti ofunye akapya. Amendments. Lwawati bw'onaafuna akakadde. Kajja kuwabya walimu ebyakyuka. So mbadde ku point eri nti omuvuzi bw'agenda n'agamba njagala kuyiga ajja kwawukana n'oyo agamba nti njagala nzize
kuvuga. Kati gwayize kiba kitegeeza ogenda kuteekayo 1 omwoyo, the passion, the like, the love, then ogenda kuteekayo obugumiikiriza. Lwa buli ayagala ekirungi ateekamu obuki obugumiikiriza. That means ogenda kusoma obutabo buli buki bubiri omala ogende ne ku practical. At the end of the day ogambe naawe okola assessment yeyiyo nga ggwe. Ogamba omusomesa nti njize era nkakasizza era ntwala ku test. Yes ye alina okugamba nti oyize wabula nze lwaki ontwala nga nze neewulira sinnaba. Sente zo zosasudde ziggwayo. Okiraba nze sinnaba kakasa self assessment nga gwe tonnankolera assessment. Gwe ng'omusomesa leka nze neekoleko assessment nga nze njize nkakasizza ntwala ku test. Book for me a test. Bakubookingire test, okole test, ogiyite, you get awarded with a certificate of competence that I'm now competent and able to drive on the road as a driver, following all the necessary road rules and procedures. Kati oyo yagenda okumanya what to do on the road, when to do it, and how to do it. Wano mpisa, wano siyisa, wano nyina okulinnyamu. Vuga speed. We look at the precautions. This road safety precautions. Yes. Road safety precautions entirely. Their stem eva ku defensive driving. Their stem eva ku defensive driving. We gamba the parent of road safety precautions. Yes. Stems from defensive driving. Now, defensive driving involves only those practices that are aimed at reducing road crashes and promoting safe driving. Only that. If you promote safe driving, that means you are able to interpret the road. If you cannot interpret the road, then you cannot anticipate what is likely, most likely, or about to happen. Defensive driving ebeera etya? Defensive driving nga bwe nkugambye nti those are the elements, the practices aimed at reducing road crashes on the road and promoting safe driving practices. Kati ate nayo erimu obulandira. If I'm to practice safe driving in line with the defensive driving, how should I do it? Yes. Nze nyina formulas zetera okuwa abantu nga nze. For example, nja kugamba if you are a safe driver, then you must follow C. S-double-E. S-double-E is search, evaluate, and execute. Now, if I'm a driver on the road, nga really I know what to do, when to do it, and how to do it, I must have that formula at my fingertips. C, search, evaluate, and execute. What is in search? Scanning. You scan the environment. Like as previously said, drive as if the rest of other road users on the road are mad. You are the only sober person on the road. Ata we bakugambira ebigambo mbono yayigira kuvugira wagazi yayigira mu kisaawe. Yayigira mu kisaawe. Yamanyi okuvugira wagazi wano wafunda tamanyi kozesa lugudo olufunda. So you search the environment, you scan. Ono avuga atya,
oli avuga atya oluguudo luli lutya kuliko leeni zimmeka nvuga leeni ki kikulu ekyo potential hazards ezindi okumpi nsobola ziraba blind spots nsobola okulaba side mirror zange ndaba bulungi are they positioned well abalala tebazikozesa tulina ababoda abako n'emu kati ate abo bo bali mu class yaabwe nyinza ogiyita h class okiraba oba n'obutabaako nga ajja kyuka atunule bw'ati akuba omukono ateekayo n'okugulu okiraba okugulu kukole nga indicator naye ate ne babatomera okugulu okuba batomera enkya neggulu so be able to scan the environment where you are blind spots oziraba bulungi mu maaso olabayo bulungi is your vision very clear bw'oba oyina driving mirror ng'osobola ogikozesa osobola okulaba emabega are you able to see singa wabaawo ekintu kyonna are you able to have that observation skill and say this can be this that is the search then you evaluate a situation take into account awo nyini kukubo wendi kubanga sinagenda kukubo oli kukubo otambula bwensachinga bwenvaluate when you're driving your 5 senses must be at play kubaka ey'omukaaga ey'omukaaga is common sense kikulu but all the 5 senses must be at play you must be able to see you must be able to feel you must be able to touch you must be able to hear you get me right? Yes. That is what we call a driver. Not this kind of driving when you have earphones in the ears. One of the senses, and by the way, the sense of hearing is paramount because it is connected with the vision. Oh, that's why they don't advise okwate kubera kusimunga. Exactly. It takes the brain away. So, apart from see, then you after searching, you evaluate, then you execute. You are on the road, you are not planning to go. I'll give an example. I'm driving on the road. Yes. I've reached an intersection. Like for instance, I've reached an intersection where there are traffic lights. Ginger Road. Take for instance, Ginger Road, okay. As I'm approaching the traffic light, I'll be able to scan first, observe. Now, like we have 2 regulators in the Central Business District. We have auto regulation and we have manual regulation. Auto regulation is where the traffic lights are regulating themselves, controlling traffic at different directions and angles, releasing and stopping at different times. That is in times of mild traffic. Then there is where those traffic lights really cannot mitigate the situation. Heavy traffic, like in the morning, when people are rushing for work, and in the evening, when people are rushing back home. So the traffic volumes are always heavy. That's why in most cases you get those traffic officers regulating, and they are there by law. Anto lusi tulaba ebitaala weebiri ne tulabawo no wa traffic ayimiridde ekitaala kyaka green bano bagende naye ate abasibye is mandated by law that at certain situations a traffic enforcement officer will regulate. Okay. Otherwise, if at all that person is not there, you may end up reaching home tomorrow in the morning. Common sense. So now I'm on scanning. You have scanned, you have reached, you are about to reach that intersection. You have to scan. What is the language of the signal? The language of the signal is reading red, which means I must stop. The language of the signal is reading green, which means I have to go. However, there is a caution. Green doesn't mean that you must go.
you have to go with care. It is not a must that you must go. Anti oluusi obakyali mukeya nga watakisa kubidde ngombo banga akuvumye. That is leka akuvumye naye ng'okola kituufu okusinga lwona ayanguyiriza nti oba toyagala genda vaawo ffe tugenda abayimbi gwe muleka agende. I'll give an example. Like as I said, take it that you are the only person sober on the road. Yes. The light has given me a green access. Which means has given a red access somewhere. Yes. But there is that violator there who is rushing and is going to violate the light. And is violating the light coming towards your direction where you have green. Now, if you say that you must go, then that's where a crash is going to happen. Yeah. If it doesn't happen, then it will be a near miss. If it doesn't mean a near miss, then it may cause either you trouble or the other party trouble, or either way. So which means if there is green, then I have to go, but with care. You're right. There is that violator, there is that motorcyclist, there is that pedocyclist, there is that pedestrian. Abadde asala babata. So you have to evaluate. That is what they call evaluation. Those are all tactics of defensive driving. Tovuga muwawa. Wakuba ninyo omuliro, kitala chimpadde, nzeka ngende. Tolaba kitala, nadala ababoda. So, that is, then after your evaluation point, then you execute. What am I executing? Now the area is clear. I can go. I can go. There is no pedestrian crossing. I can go. There is no violator coming. I'm on a green light. I can go. Then in the evaluation, as I get back to evaluation, now where the traffic light is on manual regulation, that means officers are on the road. Yakuyita. That means you'll have to get a red light, but when the officer is calling you to move, there you also judge what is the regulator telling me. The regulator, there are some people, some drivers, in a very, very, very funny situation. There is manual regulation. That means an officer is regulating traffic at that point in time. Where at most times he will be opposite or divergent of the traffic light. The traffic light reads red, but is calling. Exactly. That is manual regulation. Then sometimes it gives a green signal, but when he has stopped you, now a driver comes up to move. But when he has been given a stop sign by the officer regulating traffic, then but for him he has seen a green movement, he decided to. Then at the end of the day, he's in battles with the enforcement. I stopped you. Me, I saw a green light. I stopped you. Me, I saw a green light. It all goes back. Fe twasoma kulaba kitaala ono ayimiriddewo twayiga mmotoka. Twayiga kutambuza mmotoka ku kkubo. Gana amateeka amalala. So normally omuntu bwasanga traffic officer ku bitaala talina kugoberera traffic lights, alina kugoberera traffic officer. Exactly. The traffic officer, when it is manual regulation of traffic and you are given an instruction, it supersedes the traffic light. Isn't there a possibility nti bwabanga it is manual regulation ebitala babijjeko? Apana. Obutabuzabuza abantu. Apana. Kubanga olina abakuwa amateeka babiri. Linda ko no. Teri kikubuzabuza. Omusirikale waali. Kati ate kye kikubuzabuza. Ebitaala biri ebyaka babijjeko. Ebitaala bikyakola. Tewasoma.
bw'oba wasoma amateeka oddayo n'ovisiting akatabo k'amateeka nti omusirikale w'oku kkubo alina obuyinza obukola ekintu ekyo kyonna ekijja mu mulimo gwe ate nga kiri mu mateeka. Kati gwe ataayitayo n'ojja okuzannyisa emmotoka ye gwakukkuluma mutubuzaabuza mutulwisa tuli ku budde okifuna bulungi n'ogamba kati ono akatabo k'amateeka yakateeka mitwetwe oba kyekiri kyenkugambye weebaleemu nsobola malako ntuuse mpise. You will never have road safety challenges when you are at par or at least beyond average. 60. At least 60 or 70%. Most likely. Because you may not finish it all. But at least beyond average, 60, 70% of road rules. At a road rules still, you need not to open up your Google book and then you start cramming. Because those traffic road rules and regulations, they have 3 phases. They have the reading phase, they have the understanding phase, they have the interpretation phase. Katojja kubyesomesa. You read, understand, and tojja bitegeera. Shega bulungi. Buli kintu kibeerako n'omumanyi n'omukugu. Ky'oba olaba gye bakusindika. Genda mu driving school. Kati gwe bw'ogenda n'ogamba wa driving school nze siina budde. Anti waliwo abamu abagendayo n'okufuna license. Abamu bagenda nga nkale mmanyi okuvuga. Very good. Njagala just permit. Very good. Oyo biri ebintu bibiri. Waliwo agenda okusoma afune. Agenze kusoma afune permit. Waliwo n'agenze okufuna permit nga tasigenze kusoma. Byanjawulo. Kati ono agenze okufuna permit nga tagenze kusoma. Yoyo ayigi azannyira mu motoka eno mu bikomera. Wano nalabya amawulire waliwo yabadde bayigiriza n'atomera omwana. Okiraba? Ayigidde motoka ya muganda we, kitaawe, maama we, mukazi we. Kati n'amala n'ajja ku kkubo. Learning on job in quotations. Bwe bamutomera olwaleero aba ayize. Okiraba bulungi? Kati n'agamba nze mmanyi okuvuga kyenjagala kyokka njagala driving license sente mmeka nze munkolere process. Ti miliyoni emu kwata sente mumpite nga waliwo ekyetaagisa. Kati oyo from day one of his being on the road, number 1, he'll always face road safety challenges. Number 2, his enforcement gap between him as the driver and the enforcement officers on the road will be big. Simply because ajja kuba talina kyamanyi. Byamanyimu byajja okuba nga amanyi ng'ebikwato nga ki tizi judicial notice nyina okusiba omusipi siina kwogera ku ssimu ebirala biki byamanyi kutunula mu mmira wano ekyo nakyo takimanyi. Buuza driver ku kkubo omugambe mateeka akyago ku nguudo gw'omanyi mpaya 5 awo ng'akufulumya ajja kugamba nti nyina okusiba omusipi siina kwogera ku ssimu akomaawo naye ate n'omusipi bagusibye batya kikulu yamanyi nti kasita nteeka mu kiwato etteeka ndi mazzi essimu bajoogererako bati etteeka likulambika litya yajja kugamba nti liina kubeera wano awankwate ali ku kafu. So from day 1 to day last, so long as you are not acquainted with the road rules in terms of reading, understanding, and interpreting, you'll always have road safety challenges whenever you're on the road. Nekyo kyoyogedde kindeetedde okulowooza nti singa ke kakakodyo ba traffic officers ke bakozesa bana ababeera ku kkubo funa driver muyimirize mbulirayo amateeka 5 agafuga omudriver ku kkubo waatayogogera ne bw'aba alina permit addeyo mu ssomero. Anti kaakati eryo etteeka teririiwo terirambika. Kikulu ekyo olaba etteeka terirambika
tirimuwa buyinza nti singa abatagasomye amuzzeeyo ye lwakuba ye alina ekiraga nti yakola ki yayita kati ye ekigenda omumukwasa kiki akoze omusango ate mukola omusango kiba kitegeeza agukoze ng'akigenderedde lwaki alina pamiti etteeka lyo likitwala nti oba olina pamiti oba wasoma n'amateeka olina okubanga all your defenses they fall behind the law ate it is by logic that if the law is to follow the element of gist reason behind your defense then its existence would be null and void osheya bulungi nvuze bubi wano nvuze akataka lwakuba nyina omulwadde yes you get my point eriwo terinda emboozi yo ne defense yo ntuufu 100% yes n'etteeka likugamba nze sigoberera nsonga yo ngoberera kikolwa kyokoze so teri kikolwa kikuleetera kumenya mateeka ga kuko apaana nti mbadde ntwala wa lubuto ensobi musimbi unless nga bakukiriya linze kati ezo ze elements zendeetamu they are elements of clearance ate those are factors of humanity they are not factors of the law amateeka tegakirambika nti olina genda wali mbakukiriyalinga otikaaka buyindo nedda just oli afunamu etteeka terirambika nti nogenda wali bakiriyalinge otwale omukyala w'olubuto ovuga akataka nedda etteeka lina ambulance yokka yeweebwa olukusa twala omukazi oba omukyala oba omwana oba omulwadde kati gwe motoka ye ya bulijjo yes ofunye emergency era olidde akataka factors and elements of humanity ze zijja okukolera nti nsanze ofiisa musabye alinawo tumuyitako buyisi pipi nze ntwala mulwadde pipipi ntwala mulwadde pipipipi ensi yonna emanye abeera alekanya obugome kuba gyasimbulidde your attitude your character matters in every situation kyekigenda okuwa officer decision or the action to take nti bambi abadde hambo yadde akoze omusango officer nyimiridde wano nzize nvuga akataka nga nkulaba naye munnange omanye ekiriwo tunulamu munda nyinamu omulwadde nyamba out of humanity officer yajja kukolera either of the two number one to set foot for you that you can go by giving a communication ahead nti wali wajja namba bweti walimu omulwadde wali omotoka bweti ne bweti erimu omulwadde mumuleka agende you get the point yes oba okufunira alternative route etaliimu jaamu naga kati olaba wano wootuuse nti nifo kyokkwata wano padde nsaba okwate wano oba tebamutakirizibwa kumuwa kapikaapu kamukulembere kana akakiriyalinga jaamu nedda ak'obugombe nedda okiraba so nalwo tulina engeri gye tulina okweyisaamu singa tutuuse mu mbeera eyo okay tugenda kubanga ate tuwumulamuko katono nnyo keep those questions coming in omukulu wagenda kubanga ate abiddamu bulungi nnyo wagenda mu driving school kuyiga oba gwe wagendayo kufuna kipapula oba permit ekukkiriza okubeera ku kkubo osobola okubanga ate ozannyira ku kkubo ng'abalala bavuga very good morning tuwumulamu katono nnyo twekomawo